Ready. Hi guys, welcome back to Fries with Patate. Today we have someone that I watched during my initial days on YouTube. Now, one of the first stand-up shows that I ever watched on YouTube, right, was actually yours. Like, it was yours, and I remember vividly in 8th grade talking to my friends about it, and we were, like, all of us were making that same lungi dance joke, all of us, literally. It was such a phenomenon when I was back in school. Everybody wanted to everybody was making the same joke that you were making on stage, and you're a successful comedian when someone makes the joke that you made with their friends. Well, I didn't know that till now that you guys were cracking that joke, but thanks for sharing that. Yeah. So, thank you so much for coming. நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி உங்களை மீட் பண்ணி உங்களை இன்வைட் பண்ணேன், and I'm so excited to have you on the show today. And yeah, நான் உங்ககிட்ட before we started the show, we were talking, and I was just like, I thought everybody knew that the course you studied and how you went into comedy, but maybe it was because of my... You did your research. Yeah, my due diligence was done this time. So yeah, can you tell me where your love for cinema started? Because I know that's why you probably studied Viscom. My love for cinema, I guess, started with the movie Nayagan. பார்த்திருக்கேன். அவ்வளோ மோசமா? நான் அதை கேட்க கூட எனக்கு பார்த்திருக்கேன்னு கேட்க கூட எனக்கு தோணல. பதில் அவ்வளோ கரெக்ட், நல்ல வேலை பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட் மூவி அது சின்ன வயசுலேயே பார்த்ததுனால அதில் அந்த தட் ஒன் சாங் அவன் கேட்டாலே அழ ஆரம்பிச்சிடும் சின்ன வயசில் எனக்கு. அந்த யார் அடித்தாரோ சின்பாண்டி கேட்கும்போது. ஸோ தட் மூவி என்னமோ பிகாஸ் யூ ஆஸ் அ ரீசன், திஸ் இஸ் த ஆனஸ்ட் ட்ரூத் தட் ஐ எம் ஸோ இமோஷனல் ஃபார் தட் மூவி தட் ஐ சம்வாட் சின்ன வயசில் ஒரு ஐ ரிமெம்பர் டெல்லிங் மை செல்ஃப் அந்த டைரக்டட் பை மணிரத்னம்லாம் வரும்போது இட் மேட் மீ ஃபீல் லைக் எனக்கு இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கு, இந்த ஜோன் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பிடிச்சிருக்கு. ஐ குடன்ட் பி சினிமான்னு சொல்ல முடியல, பட் அட்லீஸ்ட் அந்த ஜோன் பிடிச்சிருந்துச்சு. விச் இஸ் வை ஐ நேரோட் டவுன், ஈவன் தோ ஐ வாஸ் அ சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட், ஐ நேரோட் டவுன் இன்டு Viscom and then did film direction, and that's how this started. Yeah. So that movie Nayagan, I would say, was a big influence. So when you were studying Viscom, did you ever think that நான் பெரிய director ஆயிருவேன் அப்படின்னு? Because you have directed short films and all. No. Do you still have wishes to become? Yes, 100%. It's a dream then. Why should we stop dreaming? And அது ஒன்று தான் we can do bravely. அதையாவது தானலாம், ஏன்னா it's the best part. தூங்கும்போது தைரியமாக யோசிக்கலாம். So I have not stopped dreaming of directing a movie. I was directed by SA first, actually. Yeah, that video should be out soon. Yeah. You were my first director, so. விக்கிபீடியாவில் அதையும் போட்டுக்கணும், ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேள்வி என்ன, யூ சாid விஸ்காம் போதே யூ நியூவான்னு கேட்குறேன். நோ சான்ஸ். விஸ்காம் போது ஐ கெஸ் அப்போ த ஃபியர் இஸ் விஸ்காம் போது இட்ஸ் சச் அ ஜெனரிக் கோர்ஸில் யூ டோன்ட் ஸ்பெஷலைஸ் இன் எனி திங். ஸோ விஸ்காம் போது யூஆர் ஸ்டில் அசஸிங், ஓகே எதாவது ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம். பட் ஐ நியூ ஐ ஹேட் அ பயஸ் டுவர்ட்ஸ் shooting, production, filmmaking. In the Viscom layer, you learn multiple skills, right? Web designing, Photoshop, 3ds Max, animation, all that. So filmmaking la da enak interest nariya irundhuchu. So it was organic ah build up aachu. But I knew that I want to tell stories deep down, other than driving force. How I want to tell through movies or through design or through what enna therilla. So when you did short films back then, appo 14 years ago is what your YouTube says. Illi adikadi solli. It says 14 years ago. So இப்போ everybody has a camera, everybody filmmaking is not as inaccessible as it used to be. Correct. It's very accessible, anyone can do it with any phone, any camera. அப்போ அந்த டைம்ல இருக்கும்போது making the documentaries that you made or making the short films that you made, did you give it did you have that Josh that நானும் ஒரு பெரிய டைரக்டர் அப்படின்னு? No chance because I did it only when I was part of my film school. So I had much better people out there in the same batch doing much better similar works. So therefore you are always aware of where you rank or where you stand, how much you have to improve. And இது ஒன்று புதுசாக இருக்கும். நாங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணோம். If you're doing a shot, we have to do only 3 takes maximum. அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு we can't afford. So within 3 takes you have to get the good shot. Because limited reels தான் கொடுப்பாங்க ஃபிலிம் ஸ்கூல்லேருந்து. 14 years ago digital cameraலாம் வந்துருச்சு. அதுக்கு அடுத்த 2 வருஷம் கழிச்சு தாங்க எல்வி பிரசாத் ஃபிலிம் ஸ்கூலில் ரெட் கேமரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்போ தான் ஆரம்பிச்சாங்க டிஜிட்டலே. நாங்கள் தான் லாஸ்ட் பேட்ச். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் சொல்லி தேவையில்லாம நம்ம வயசை நம்மளே ஒரு மாதிரி இது பண்ணிக்கிறோம். என்ன தல ஃபிலிம்ன்ற உன்னோட இந்த என்ன தல மிஸ் பண்ணேன் நான் வரலையேன்னு பார்த்தேன்.
நிச்சயமா ஃபிலிம் 35mm ஃபிலிம்லையும் 16mm ஃபிலிம்லையும் பண்ணோம். ஸோ தப்போர் ஃபிலிமில் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உனக்கு 3 கேன் கொடுத்துருவாங்க ஃபிலிம் ஸ்கூல்லேயே. ஒரு கேன் 11 நிமிஷம். ஸோ டூ இட் 11 minutes ஷார்ட் ஃபிலிம்னா 3 கேன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. 33 minutes ஆஃப் ஃபுட்டேஜில் 11 minutes ஆஃப் கண்டென்ட் உருவாகணும். நீங்க என்னடானா இங்க ஜாலியா ஜம்ப் கட் பண்ணி மெமரி கார்டை மாட்டிக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட். ஸோ தேர்ஃபோர் 3 ஷாட் தான் இருக்குன்னா எல்லா டீமையும் நீங்க ஒத்துமையா ஒரே லெவல்ல கொண்டு வர வச்சு இதை பாருங்கடா லைட்டு சவுண்டு கேமரா எல்லாம் வர வச்சு இட் இஸ் குட் ஃபன். வாவ், நான் இப்போ யோசிச்சுட்டு பார்க்கும்போது இட்ஸ் லைக் டெக்னிக்கலி ஆக்சுவலி அப்போனா வந்து நீங்க டைரக்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு ப்ளே மாதிரி தானே யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட். ஆமா, that's what we do. So as part of that, staging will be elaborate. Okay. And you will end up bringing a lot of detailing into the staging itself than relying on too many cuts. So you're right, staging பண்ணி தான் இது பண்ணுவோம். அது ஒரு form of filmmaking தானே அப்போ. So long shots elaborate. No, this is like the first time I'm hearing someone like film. ஏன்னா நான் I love film cameras. You know, I have one at home. I take film photography பண்ணுவேன் நான். But like I know it's very expensive, so I don't really indulge much in it. So அப்போ நினைப்பேன் like I should get like that அந்த மூவில கூட வருமே XXL. I used to think like இந்த மாதிரி கேமரா வாங்கணும் அப்படின்னு. So this is the first time I'm actually hearing someone who has actually practically used it. இப்போலாம் அந்த ஓவர்லே போட்டு இதுதான் film அப்படின்னு சொல்லிடுது. Yeah, it was fun. It's you learn a different style of filmmaking. Yeah. And from there, how did it turn? From there, I worked as an assistant director for a few years and in Tamil cinema. And the mari பண்ணிட்டு தான் I was stand-up was something that I was doing as a part-time side hustle. So like your podcast for you, எனக்கு stand-up was it then, right? And then like how your podcast blew up after a few episodes and all of that, stand-up also for me few years எடுத்துச்சு. 2011 I joined this theatre company called Evam. It was one of the most successful theatre companies in Chennai that was doing full-time theatre. That is, people were employed only with theatre as a source of revenue. Which is இன்னைக்கு யாராவது ஒரு கம்பெனி அப்படி சொல்ல முடியுமா? நல்ல தேட்டர் சென்னையில் இருக்கு, வெறும் பிளேஸ் மட்டும் பண்ணி அப்படி யாருமே கிடையாது. பட் ஏவம் வேற ஒன் ஆஃப் தி ஃபியூ டிட். கார்த்திக் குமார் இஸ் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஏவம். ஸோ அந்த கம்பெனியில் ஃப்ரம் பிளேஸ் தே ஷிஃப்டட் டு ஸ்டாண்ட் அப் இன் 2011 as a. What was the scene like back then in Chennai? இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் பிளேஸ்க்கு தான் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் டேட்ஸ் கூட்டிட்டு போய். Who takes people on dates to a play? People of Chennai who don't have anything else to do otherwise. யாராச்சும் பிளேக்கு போவாங்க. இல்ல இது என்ன தப்பு? நல்ல ஒரு இல்ல பேசவே முடியாது அங்க. அது அந்த ஒரு 2 hours மட்டும் தான் கிடைக்குமா? It's part of an evening where you're curating a meal, an event. டேட்டுக்கு போறேன்னா பேசதானே செய்யணும். மல்டிபிள் திங்ஸ் பண்ணுங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க. பேசணும்னா அது மட்டுமா பண்ண முடியும்? ஒரு ப்ளே பார்த்துட்டு அப்புறம் அதை பத்தி பேசுவீங்க, கியூரேட் பண்ணுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை. இல்ல நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், எனக்கு வந்து பிளேலாம் செட் ஆகாது. பேசிக்கிட்டே இருப்பியா டேட்ல? நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்ப படம் கூட்டிட்டு போனா அங்கேயும் பேசுவேன். நான் தான் தப்பா சொல்றேன், விட்டுருங்க. எனக்கு இப்போ என்ன சொல்றது தெரியும். இது எப்படி how am I feeling like I did something wrong here? இல்லம்மா டேட்ல பேசணும். லைக் எப்படின்னா படம் ஓடிட்டு இருக்கோம், அவங்களும் பார்த்திருக்க மாட்டாங்க, நானும் பார்த்திருக்க மாட்டேன். ஆனா அடுத்த சீன் என்ன அப்படின்னு கேட்பேன். அடுத்த சீன் என்ன நீங்க என்ன கேட்பியா? அடுத்த சீன் இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு நானே ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவேன். ஆக மொத்தம் சும்மா இருக்க முடியாது ஒரு நாள். இதுக்கு பேர் என்னமா ADHD அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல என்ன இப்படி படத்துலயும் அடுத்த சீன் பத்தி பேசிட்டு இருக்க? சாரி. I mean, if friendship dates, not actual romantic dates, because my mom watches these videos. Nejama mom, chuma jokes. So we were saying, நான் play ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல பெருசா was not working out, but ஸ்டாண்ட் அப்னா அதை ரீபேக்கேஜ் பண்ணி போடும்போது என்னது, ஒரு ஆள் வந்து ப்ளே பண்ணுறான், ஒரு ஆள் வந்துட்டு 1 மணி நேரத்துக்கு நாடகமாக அவன் கதையை சொல்கிறான். தட்ஸ் ஹவு த மூமெண்ட் சேஞ்ச். அதுக்கு செம அப்ரிசியேஷன் வந்துச்சு 2013-14. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ, யூனோ மை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ தட் வென்ட் வைரல் வாஸ் நாட் ஆன் யூடியூப், நாட் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம். அப்போல்லாம் வீடியோஸ் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு யூடியூப் வாஸ் நாட் அ திங், ஃபேஸ்புக். ஆமா தெரியும். ஐ அம் லைக் இப்போலாம் எருமசானி அந்த டைம்லலாம். ஸோ அங்கே வைரலாக அப்படியே போச்சு. ஸோ அங்கேருந்து ஒன்ஸ் அந்த வீடியோ வைரலாக போனோடனே கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் வந்துட்டு வாட் இஸ் திஸ் ஷோ, ஹூ இஸ் திஸ் கை, வேர் இஸ் திஸ் ஹேப்பனிங், ஐ வுட் லைக் டு see it இப்படிலாம் போடும்போது நீ அதை படிக்கும்போது வி ரியலைஸ் ஓகே லுக்ஸ் லைக் திஸ் இஸ் அ கேரியர் ஆப்ஷன் யூ கேன் ஷிஃப்ட் டு.
But did you never feel that anxiousness of like jumping into something unknown? Yeah, I did feel that a lot, but it's not like what I was doing otherwise was rewarding me superbly to make me feel like இவ்வளோ நல்ல இடத்த விட்டுட்டு போகிறோமேடான்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கமெடியன் அலெக்ஸ்ன்னு இருக்காரு, அவர் வந்து அமேசானில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை விட்டுட்டு இது பண்ணணும்னு எடுத்த ஒரு முடிவு பெரிய விஷயம். நான் வந்துட்டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் தான் இருந்தேன். அது ஒரு கேவலமான வேலை. அதை விட்டு நீ எந்த வேலை வேணாலும் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த வேலை அந்த மாதிரி இட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அது இருக்கிறதுலையே பாவப்பட்ட ஜீவன் சொல்லலாம். இந்த வே தட் த ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஸ்டாண்டப் காமெடி கேவ் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. How was it like being like a niche celebrity? Niche? Yeah. Like back then. Back then, niche celebrity. Yeah. What is a niche celebrity? Like, you know, Appalan, there are only few people who were popular, you get what I mean? And amongst that, you were also one of them. So I was like, you know, how is it like being a niche celebrity? இந்த மாதிரி நான் யோசிச்சது இல்லை. பட் இப்போ என்ன யோசிக்க வச்சு இதுக்கு என்ன பதில் சொன்னாலும் தப்பா இருக்குமே. சொல்லுங்க. Like, no, it's because I'm asking this question because it's not normal to get the volume of feedback that we get on social media. Like, very honest opinion for me, you know. Like, it's not normal because like it'll overwhelm you. There's no handbook. There's no one to hold your hand. There's no one to tell you what to do, you know. And at that point, only you know what you're going through, you know. And you, bro, if you think about it from an outside perspective, all your friends would have been like, oh my god, wow, Arvind, super pandringa, this is crazy, this is amazing. But whatever it is, the good and the bad, only you have to deal with it. Adukkaga dhaan kekren. You didn't have a lot of people that you can reach out to like right now. Another small difference. I understand where you're coming from, but எனக்கு by nature I reach out every day to 10 different people every day. ஆமா. ஸோ உனக்கு நீ சொன்னல டேட்ல என்னால் சும்மா இருக்க முடியாது, பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ எனக்கு லைஃப்ல சும்மா இருக்க முடியாது, புலம்பிக்கிட்டே இருக்கணும். ஷோவே வச்சிட்டீங்களே, we need to talk ன்னு. ஸோ அதனால when that whole thing of videos going viral and comments coming at you either praising you or say attacking you or whatever, I reached out on a regular basis. So I was not alone. My friends கிட்ட அடிக்கடி போய் கேட்பேன். And yeah, you're right, it's very hard to handle all that by yourself because எப்போ வேணா எந்த கமெண்ட்னா வரலாம், ரடு ராத்திரியில் வரும், எப்படிலாம் வரும். அண்ட் அந்த ஒரு அப்சசிவ் லூப் ஆகிடும் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே. ஏன்னா ஃபோன்லேயே நம்ம டோபமின் சீக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ஹார்ட். நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டம், ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோஷியல் மீடியாவில். இஃப் யூஆர் அ கான்டென்ட் கிரியேட்டர் டுடே, ஹாவ் அ வெரி குட் சப்போர்ட் சிஸ்டம் தட் கைண்ட் ஷேக்ஸ் ஆஃப் ஆல் த நாய்ஸ் அரவுண்ட் யூ அண்ட் புட்ஸ் யூ இன் யுவர் பிளேஸ். அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஆங்கர் மாதிரி இருக்கணும் அவங்க ஒன்று. ஸோ எனக்கு அது இருந்தாங்க. I mean, not everybody is lucky pa. Just saying. 4 நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா உனக்கு? இருக்காங்க. அப்புறம் என்ன அவங்க கிட்ட? I'm just saying, it's not எல்லாருக்கும் அப்படி அமையாதுப்பா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம். எல்லாம் அமையும். நீ நல்லவனா இருந்தா 100% 4 நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கு அமையும். அவ்வளோ வெட்டியா இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அடுத்தவனோட மம்பும் புலம்பலையும் கேட்கறதுக்கு. அப்படிலாம் நம்ம ஊர்ல I'm sure when you go and polemify about your stuff, they'll be like, சொல்லு. நான் புலம்பவே மாட்டேன் stuff பத்தி. இல்ல புலம்ப மாட்டேன் about my stuff because like not because I don't like polemifying about my stuff, but I just like to be mysterious like that. You like to be mysterious like that and you have a podcast where you're anything but mysterious. Wow. You're pretty much sharing your whole views and your interests on the internet in so many different ways. And what's mysterious about you? Yeah, exactly. There should be something to myself, right? Okay. So inga da all the sharing. உன்னை யாரு யூடியூப்ல புலம்ப சொன்னா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட 1-on-1 புலம்புன்றே. ஆனா இதாச்சு காசு வருது, அது ஒண்ணும் வராது. இந்த ஆனஸ்டிக்கு தான் எனக்கு இந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கரெக்ட். அது உனக்கு ஏதாவது வரணும்னா என் தொழிலுக்கு வந்துரு. புலம்பினா ஸ்டேஜில் நல்லா காசு கொடுப்பாங்க. என்னம்மா புலம்புறான்டா, அப்படியே நம்ம வாழ்க்கை பிரச்சனையே சொல்கிறான்டா அப்படின்னு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் அப்படி. ஸோ யா, யூஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட். புலம்பினா காசு வந்தால் வருத்துன்றியே, அட்லீஸ்ட் கிளியராக இருக்கே. வெரி குட். அவ்வளோதான். அதாவது அங்கே போயிட்டு வந்து நம்ம ஏதாச்சும் வந்து ஷேர் பண்ணோன்னா அது வந்து நமக்கு அகேன்ஸ்டாக எப்போ டர்ன் பண்ணுவாங்கன்னு அப்போ யாருக்கு எப்போ தெரியும். அண்ட் யூ டோன்ட் நோ ஹவு பீப்புள் ஆர் லைக், யூனோ, தீஸ் டேஸ் யூ நெவர் நோ. எனக்கு இது ரொம்ப ஃபைண்ட் இட் வெரி ஹார்ட் டு வெரி இதுவும் ஒரு நெஹிலிஸ்டிக்கான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான். ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் இவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ பீப்புள் மேலே ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ்லாம் இல்லை. அப்புறம் why would it turn against you புலம்பினா? இப்போ நான் வந்து you're therapizing me, Aravind. Why not? Isn't that what we're trying to have a conversation? I would love to get to know this. I mean, just because I am someone who naturally loves polemifying, I never don't. No, I polemify பண்ணாமலாம் இருக்க மாட்டேன். But it will be like super general and generic. Like you'll feel like, oh wow, I know so much about her, Arvind. But then you won't know anything about me.
பரவாயில்ல. Yeah, that's the whole. ஜெனரல் ஜெனரிக் புலம்பல் இஸ் ஆல்சோ குட். கெட் இட் அவுட் ஆஃப் தி சிஸ்டம். அது அவ்வளவுதான் ப்ரோ. தான் எல்லாமே சொல்லிரணும். அதான் நீ அடிக்கடி ட்விட்டர்ல பண்றீங்க, நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஆமாமா, ஆக்சுவலி அது அடி வேற வாங்குவேன் அதுக்கு. நான் அங்க போய் எதுக்கு சொல்றேனே எனக்கு புரியாது. நான் அங்க போய் எதுக்கு சொல்றேன்? நானே யோசிப்பேன், இந்த ஜெனரேஷன் ஆச்சு, இவளுக்கு தான் ட்விட்டர் என்னன்னு தெரியணுமே, இவன் ஏன் அங்க போயிட்டு இப்படி நியாயத்துக்காக வாதாடிட்டு இருக்க? அது ஏங்க கேக்குறீங்க? எனக்கு வந்து நிப்பாட்ட முடியல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் சரி, ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் லைக் பேசினா 2-3 பேர் அக்ரி பண்ணுவாங்க, பட் nobody ever agrees. அங்க அக்ரி பண்றதுக்கு யாருமே அங்க வரது கிடையாது. லிட்டரலி தான் ADHD தல ரெண்டு பேரும் வந்து ADHD ல வந்து அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்கோம். எப்படி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, மிதந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி பண்ணுங்க. பேரு வேவ் தானே, மிதந்துட்டு இருக்கோம். எஸ், இது வந்து நாளைக்கு மீமா வரப்போகுது. இந்த ஜிஃபை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்ப போறாங்க. நான் ஏதாவது மச்சி இன்னைக்கு எங்கேயா வெளில போலாமான்னா உடனே அவங்க ரிப்ளை இது அனுப்புவாங்க. என்னடா அர்த்தம்? நைட் கிளப் போலாம் மச்சி. இதான் நடக்க போகுது பார். சரி தல, நீ ஏன் MBA பண்ணல? நான் ஏன் MBA பண்ணலன்னா, எனக்கு இந்த ADHD மேட்டர் சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நான் இருந்த இடத்துல என்னால் படிக்க முடியலன்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய கேட் எக்ஸாம்லாம் எழுதினேன். என்னால் அவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் டேட்டாவை உள்ளே வாங்க முடியல. ஆமாம், நானும் ட்ரை பண்ணேன், என்னால் முடியல. கிளாஸில் உட்காந்தா காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பேன், டென்னிஸ் பால் தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன், எதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். இந்த பிளேட் எடுத்துகிட்டு பெஞ்சை சீவிக்கினே இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். டேய் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருறா, அந்த மாதிரி இந்த எஸ்டேஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணும், அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சா. ஸோ ஐ ஃபிகர்ட் இது எனக்கு செட் ஆகுது, இது எனக்கு இல்லைன்னு. ஸோ வீட்டில் போய் சொன்னேன். அவங்க அப்பா கூட சரி இப்போ ரொம்ப லைக் பிராட் மைண்டடா இருந்திருக்காங்க. 14 years எல்லாம் லைக் செம பிராட் மைண்டட். இது என்ன பிராட் மைண்டட் இல்லப்பா, லைக் இப்போ வரைக்கும் கூட லைக் மை பேரண்ட்ஸ் டோன்ட் திங்க் ஆஃப் திஸ் as லைக் a real thing. புரியுதா? அது பேர் நான் பிராட் மைண்டட்னு சொல்ல மாட்டேன். அவங்க எப்படின்னா செகண்ட் சன் தான். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லயே எல்லாத்தையும் ப்ராஜெக்ட் ஒழுங்கா பண்ணிட்டு ஓகே. ஆமா, சேம். இந்த செகண்ட் டிராஃப்ட் ஆஃப் an idea வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேக். ஸோ they completely broad minded. see not trying to be critical, உடனே தூக்கிட்டு வந்துடாதீங்க. பட் broad mindedல எங்க அப்பா அம்மாவை நான் சொல்லவே மாட்டேன். இட் வாஸ் மோர் a case of அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது, என்ன வேணா பண்ணிக்கோ, இன்னும் பேசிக்கிறதே இல்லை. அப்பப்போ வந்து என்னடா MBA பண்றியா, இப்போ கூட எங்க அம்மா கையில வயசாயிடுச்சு MBA பண்றேன் அம்னிசே வந்த மாதிரி அதே டாபிக் திருப்பி கேட்டுருப்பாங்க. ஸோ அது imagine you actually do an MBA though today. Yeah, today I feel like you'll get a lot of content for your stand. I'll feel like I can only do MBA if it is taught by someone like you on 1-minute reels. Okay. நான் சபே சபஸ் போட்டு விடுறேன். on tech இது சேனல் எப்படி சொல்றேன் அந்த மாதிரி எனக்கு யாராவது உட்கார்ந்துட்டு ஏய் गाइस நீ கிளாஸ்ல நம்ம என்ன எடுக்க போறோம்னா அந்த மாதிரி செம்ம எனக்கு அப்படியே கிராபிக்ஸ் இப்படி வரணும், அப்படி கூலா இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்றதுனா MBA கத்துக்கலாம். என்ன ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ரீல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு என்னோட ஃபீட்ல. எப்படின்னா வந்து ஒரு ஹுக்கு மாதிரி வச்சுட்டு டுடே DILRல என்ன பார்க்க போறோம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பாங்க. செம்ம லிட்டரலா இட்ஸ் திங், இட்ஸ் a thing. அப்படி கன்சியூம் பண்ணாதான் எஜுகேஷன் எனக்கு செட் ஆகும் நினைக்கிறேன். So after you started stand up, like one of the first shows that you did actually took off quite well, and that was like a good, starting point for people to enter into like the world of stand up, I would say. Do you ever think of it like that? The first show I did was Madras Idan, that is what was picked up on Amazon Prime, and that is where the Chapati song and all came. And that was the first documentation, I would say, of South Indian stand-up story or full show. Yeah, that was that's crazy. You're a pioneer. அது வந்துச்சு. ஸோ அப்போ நான் அப்போ பண்ணும்போதெல்லாம் யோசிக்கல. பண்ணும்போது ஒரு அமேசான் பிரைம் பிக்ட் ஒரு 10-12 பேர், அதில் நம்ம பேரும் வந்துச்சுன்ற ஒரு ஹாப்பினஸில் வாஸ் லைக் எனிதிங் டு put the content on a legitimate platform, and therefore through which the art form gets legitimized. இல்லாட்டி நம்ம ஊரில் I think the difficult thing to do is make live arts a sustainable art form. ஏன்னா டிக்கெட் கொடுத்து போய் பார்த்து வாங்குறது you would obviously not know. Before when I was in your age or much younger, we never had that many live things to go and do. A.R. Rahman would do once in few years one concert, and probably Ilayaraja rarely. I'm talking in Chennai. People were not having, there was no culture of ஒரு live eventல participate பண்றது. Your weekend is basically a night out in some event. இப்போ பார்த்தனா every music director has a live show. Every stand-up comedian out there has a show in the weekends. There's something or the other happening in our city. I'm just saying that culture changes. It's about 10-12 years of many people doing it
at a big level, like now initially பண்ணது அதுக்கப்புறம் Alex came and he also started doing. Multiple people have been doing this, no, and the music directors have all now started doing. Like you have Vidyasagar live today, Bharadwaj live today, Vijay Antony live, Haris Jayaraj live, Yuvan Shankar Raja live. You have everyone, Hip Hop Adi live. Next thing you know, a live podcast. That's actually a damn cool idea. You should definitely. A lot of people already do it there. So live பண்றது was a big culture change நம்ம ஊர்ல. டிக்கெட் வாங்கி நான் போய் லைவா பார்க்க போறேன். So once people did that, then only we had a living, because all of us artists, 90% of our revenue comes from live, not online. Yeah, I know. 5% to 10% are online. So that way, getting people to believe that your money is well spent in a night out was the USP. But how has it been since then? And like, how do you work on your content, like when you're performing? Because like usually people, when they talk about stand-up போகும்போது அவங்க own personal lifeல இருந்து they bring like excerpts of like talking about that and stuff like that. So what about you? How do you work on your what is it? Special, they call it. Yeah, your special. Yeah. Thank you. No problem. Yeah. Brain fart. Fade னுவாங்க fart ன்ட்டு. சரி பரவாயில்லை. Brain fade, brain fog. Brain fart னு சொல்லுவாங்க. Fade, fog, 3 level இருக்கேம்மா. சரி ஓகே. How I do, so I only do my stories. That's one thing, ground rule I have. ரூல்னா என்ன, எனக்கு அதுதான் வரும். So which means உன் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஃபன்னியாக நடந்துச்சுன்னா நான் அதை எடுத்து என்னோட அடாப்ட் பண்ண மாட்டேன். என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஃபன்னியாக நடந்துச்சுன்னா அதை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி தான் எழுதுவேன். ஏன்னா எனக்கு அதுதான், that's what excites me, to create stories out of experiences that I have gone through. And all my shows are from a personal nature. The one that I am releasing now is the most personal. Which was the most difficult one to write, and therefore it takes me about a year to write a show, 6 months to 1 year, because you are writing some 60-70 pages for 1.5 hours of material. So you have to write 2 hours and delete half an hour to make it tight 1.5 hours. So it takes a lot of time to create. நான் எப்பவுமே யோசிச்சிருக்கேன் எப்படி 1.5 hours விடாம பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னு. அதுவும் ஜோக்ஸ் லைக் பாடுறது டான்ஸ் ஆடுறதெல்லாம் பண்ணிடலாம். ஜோக்ஸ் இஸ் லைக் so hard because like how do you not get tired, and like it depends on like the audience ஓட energy and vibe. Like even if you like crack a joke with a friend and like மட்டமா இருந்தாங்கன்னா அப்படின்னு இருக்கும். அதே இது இன்னொருத்தவங்க கிட்ட போய் ஃபன்னியாக போய் சொன்னா அவனு தான் அப்படின்னு சிரிச்சானா வாவ் சூப்பர் ஐ ஆம் கமெடியன் அப்படின்னு நினைப்போம். கரெக்ட். ஸோ ஒரு க்ரௌட் ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நீ சொன்ன 2 விதமான பீப்புளும் இருப்பாங்க. ஸோ அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எவ்ரி ஜோக் டஸ் நாட் கெட் 100% ஆஃப் தேர் அப்ரூவல். ஸோ எவ்ரி ஜோக் கெட்ஸ் அப்ரூவல்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இன் தட் ஆடிட்டோரியம். யூ டேக் இட் அண்ட் இட்ஸ் அ நைஸ், என்ன சொல்றது, எவ்ரி டைம் யூ டூ அ ஷோ ஈவன் இஃப் இட்ஸ் த சேம் ஸ்கிரிப்ட் யூ ஆர் எக்ஸைட்டட் அபவுட் இன்னைக்கு இந்த க்ரௌடோட கிராஃப் என்ன, புரியுதா? ஏன்னா ஒரு ஷோ ஒரு கிராஃப்ல போகும். சில ஜோக்ஸ் சில ஷோஸ்ல சில ஊர்ல பயங்கரமாக பிக்கப் ஆகும். ஏன்னே சொல்ல முடியாது, அன்னைக்கு வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு அது ஒர்க் ஆகும். ஸோ தேர் இஸ் தட் எலிமெண்ட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி விச் கைண்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் ரியலி எக்ஸைட்டட் அபவுட் பர்ஃபார்மிங் த சேம் ஸ்கிரிப்ட் எவ்ரி ஷோ. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆக்சுவலி ரொம்ப வந்து கட்ஸ் தேவை, அது என்னெல்லாம் பண்ண முடியாது. நீங்க பண்றதுக்கு தான் கட்ஸ் வரும். இப்படி தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் முடியும். ஐ திங்க் யூ ஹேவ் ஃபன்னி போன். ஐ திங்க் யூ ஃபன்னி போன்லாம் கிடையாதுங்க, வேணாம். I think you deflect positivity like this a lot. So that's a great stand-up comedian quality. யாராவது நல்ல விஷயம் இல்லைங்க வேணாங்க அது ஐயோ அது வேணாம். Those are all very nice qualities to have. Actually when Vikas came he asked me, he was just like நீங்க வேணா பண்ணி பாருங்களேன் அப்படின்னு. 100%. I think the space does not have any women representation. இல்ல அதுக்குன்னு வேணாங்க. சரி ஓகே நம்ம அடுத்த டாபிக். அது ஏன் பயப்படுறீங்க? இப்போ யூடியூப்ல பண்றதுக்கு தான் டிப்ஸ் தானே வாங்குனீங்க. அப்போ அதே மாதிரி ஃபன்னின்றது இஸ் நாட் யாருமே ஃபன்னியா இருக்கணும். கதை சொல்ல பிடிக்குமா? பிடிக்கும். அது அவ்வளவுதான் மேட்டர். இப்போ நானும் ஃபன்னியஸ்டே கிடையாது ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லையோ. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபன்னியஸ்ட். ஐ வாஸ் த செந்தில் டு தேர் கவுண்டமணி. By that what I mean, I am the guy who asked the stupid question for them to give the punchline. Me நான் தான் இருக்குதுலயே ஸ்போர்ட்ஸ். அவங்க தாங்க ஃபன்னி ஆவாங்க. அவன் செம்மையா கலாய்க்கிறானோ அவன் போய் நாளைக்கு பெரிய ஸ்டேஜ்லயோ படத்துலயோ எழுத்தாளரோலாம் ஆமாட்டான். எவன் செம்மையா மொக்க வாங்குறானோ அவனுக்கு தான் ஏதோ ஒரு வழி உள்ள உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வாய் சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்குது. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ சொல்றீங்க? ஏன் ப்ரோ சொல்றீங்க? என்னோட ஹோல் பாட்காஸ்டே அதாங்க. அதுதான் பார்த்ததுனால தானே நானும் சொல்றேன். Yes, I'll keep encouraging you. I definitely think if you like telling stories, stand up மாதிரி ஒரு great 4 minutes கூட நீ ஓப்பன் மைக்ல போய் நீ ட்ரை பண்ணலாம். 4 minutesக்கு போய் ஒரு 10 பேரை பேச வச்சு சிரிக்க வைக்கிற அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் will be super.
And as a woman who's doing a podcast at this age and seeing the kind of guests that you would have interacted with, without naming them, you can come up with so much interesting content about them. Say, you know, the other day I met this celebrity, you were ஆரம்பிச்சேன் ஒரு stand-up பிச்சிட்டு போகும். And you know what happened? அப்படின்னு நீ ஆரம்பிச்சேன்னா content பிச்சிட்டு போகும். Because people know celebrities ஓட எபிசோட்ல காட்டுற side is not the real side. People know. யாரும் வர மாட்டாங்கங்க அதுக்கப்புறம். யாரும் வர மாட்டாங்களா? எதுக்கு ஷோக்கா? என்னோட பாட்காஸ்ட்க்கு வேலைக்கு வென வைக்காதீங்க. அதுக்காகவே வருவாங்க. இப்போ பிக் பாஸ்க்கு ஏன் போறாங்க? தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுது போனாலும், ஆனாலும் போறாங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி தான். Don't ever underestimate attention and validation that you get from attention. You are providing them attention. ஓகே தல. நீ ஆவலாம் தல. ட்ரை பண்றேன் தல. உன்னோட ஃபேன் ஃபாலோயிங்காக நீ ஒரு 4 மினிட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு செலிபிரிட்டி கெஸ்ட் பற்றின ஒரு பிட்டை ஒன்று எழுதி தர, நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். உங்களோட ஸ்டாண்டப் ஷோ நான் பார்த்தேன், லைக் த ரீசெண்ட் ஒன் தட் யூ புட் அவுட், இட்ஸ் கால்ட் வி நீட் அ டாக். வந்து முன்னாடியே எங்கிட்ட தெளிவாக சமயா இதை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாத, வி நீட் அ டாக் வந்து பார்த்தேன். அண்ட் வாட் ஐ ரியலி லைக், கேன் ஐ சே த பார்ட் தட் ஐ லைக் அபவுட் த ஷோ? ஐ லைக் ஹவு லைக் யூ வர் ஜஸ்ட் ஸோ கேண்டட் அபவுட் லைக் யூ கோயிங் டு தெரப்பி அண்ட் லைக் ப்ரோ அது தெரப்பியில் அந்த காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்ல எண்ட் ஆஃப் த செஷன், எனக்கே வலிக்கும், நான் வலிக்கும் தான். சரி என்ன பண்ண முடியும், வேற வழியே இல்லாமல் தானே போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் I understood what you were saying when you were talking about that, but it's also like so important to get the help that you need. But yeah, I like how you conveyed that without being too preachy about it, because you know people will be like, you know, you should go get help and it becomes like a thing of its own where it's like, oh, you're getting help, but like if you keep talking about it and making it like a thing that everybody just does, then it's not so like, oh, you're getting help. You're getting what I'm saying. இப்படி சொல்லும்போது தான் எனக்கு பக்கு இருக்கு. இவ்வளவு நேரம் நான் அப்படி யோசிச்சதே கிடையாது. இல்ல, but I'm saying like when I started therapy when I was really young itself, you know. The first time I went to therapy was in 6th standard. So அப்போ வந்து I went and told some of my குட்டி 6th standard friends who were like, therapy போறேன்னா இவன் மென்டல் அப்படின்னு. ஸோ அப்போலேருந்து ஐ வாஸ் லைக், ஓகே நம்ம யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது போல நம்ம தெரப்பி போகிறோம் அப்படின்னு. தென் ஆஃப்டர் லைக் யூ நோ சோஷியல் மீடியா, டாக்கிங் டு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் லைக் கோயிங் டு தெரப்பி இஸ் லைக் சம்திங் தட்ஸ் ஸோ நார்மல் அப்படின்னு. அண்ட் ஐ லைக் ஹவு இட்ஸ் லைக் பீங் நார்மலைஸ்ட் ஃபார் பீப்புள் டு ஜஸ்ட் பி லைக், யா ஐ நீட் டு கோ கெட் ஹெல்ப், ஸோ ஐம் கோனா கோ அண்ட் டாக் டு அ தெரபிஸ்ட், you know. And it was even more like normal to like see you speak about it on stage, you know. It wasn't something that was like, oh, like he's talking about something sensitive or something like that. Oh, thank you, because it definitely felt abnormal doing it. Oh, really? And writing it, performing it. Yeah, because நான் வேற சமுதாயத்துல வளர்ந்தேன், நானும் இதே சமுதாயத்துல வந்து இல்ல அப்படின்னு இல்ல, but like when you yourself feel like something is normal, then you're going to look at it in a normal way. You get what I'm saying? Correct. But I felt it was normal, and I was looking at it in a normal way, as long as it was just me and my small close circle waiting to know about it. When you are platforming it, when you're putting it out there for people to see, when you're performing, it's a completely different thing, because not only should you be aware of the messaging that you're giving out there, but also you are sensitive about disclosing so much of your private ஆன ஒரு thought process and your இதில் in a show, because that is the difficult part. Being vulnerable as a creator is definitely, especially in stand-up, it's your opinion. It's not like I can't come here and say ரைட்டர் சொன்னதை நான் பண்ணிட்டேங்க அப்படின்னு. I'm not an actor. I'm a general storyteller. So therefore it took me time to normalize it. It took me 8 months of touring with the show, performing live, rewriting it, getting the validation in the show, and reading the good and bad feedback, reworking it accordingly to eventually get the normalize it for me and feel like I am owning this, I like it, it's my story, I'm going to wear it as a badge of honor. And because it's genuinely therapy for 14 years of me doing this is why I'm even here today. Because இவ்வளோ ஆங்ஸைட்டியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கிறவனால ஸ்டேஜ் ப்ரொஃபஷனாக லைவ் performing artist எப்படி இருக்க முடியும்? ஆமா கரெக்ட்டா. If I had to narrow it down, is the idea of open up, share, vulnerable ஆரு. தெரபிஸ்ட் கிட்ட போக முடியாது கூட, அட்லீஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்டே அந்த லெவல் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஃபீல் டுடே பீப்புள் ஆர் செகண்ட் கெஸிங் இட் அ லாட். சொல்லணுமா பண்ணுமா, இப்போ நீயே எனக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொல்லும்போது எவ்வளோ இது பண்ணேன் எனக்கு. அது ஐ வாஸ் வெரி ஷாக் திங்கிங், பிகாஸ் ஐ நோ யூ ஆர் வெரி எம்பத்தட்டிக், சென்சிட்டிவ் இன் யுவர் ஓன் வே. ஐ தாட் இட் பி ஈஸி ஃபார் யூ, பட் see clearly you have your reasons not to. So therefore everyone will have their own reasons, but I would like to urge at some level that I hope you find that one person or two, or a nice community or a support system to whom you can open up that little bit.
அண்ட் லைட்டன் அப் யுவர் செல்ஃப், லெசன் த லோடு. ஏன்னா அந்த லோடை ரொம்ப கேரி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ, அண்ட் கேரி பண்ணி வேற எங்கேயோ தேவையில்லாமல் இடத்துல டைனிங் டேபிளில் இல்லாட்டி ஏன்னோ ஃபேமிலியாக காரில் போகும்போது திடீர்னு வெடிக்கும், இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். அப்போ தான் இவங்க எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்பா அம்மா கிட்ட அதை காட்டிட்டு. ஸோ that's one of the reasons why it's important to keep unloading yourself in good places, trustworthy places. For me, it's like it's not even about getting angry. I get like overwhelmed, like a lot of things will like get piled up, you know. It will be pile ஆகிட்டே இருக்கும், and everything will be going wrong, and you're like, என்னடா இது, I'm like, you know, I need to break something அப்படின்னு இருக்கும். And then I'll get angry over like someone eating my chocolate or something like that. See? Incredibly relatable. That's so true. So now if you had somebody else, if you had many people that you could talk to, then the chocolate matter wouldn't be so pissing off because you would have already polemified to that friend. Yeah. So yeah, fair enough. That's a valid point. But yeah, you were talking about the show, and I'm glad. Thank you for making sure you see the show. பாதி தடவை making people see it. அதுவும் உங்க ஜெனரேஷன், உன் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் எனக்கு தெரியும். அவ்வளோ பேட்லாம் இல்லப்பா. I gave you clear reasons I gave you. அப்படியா? லாயர் மாதிரி இப்போ மட்டும் பேச வேண்டியது. இவ்வளோ நேரம் அவளோட லாயர் சைடை காட்டவே இல்லை. டிஃபென்சிவ் ஆகும்போது தான் I gave you clear reasons. It was reasonable and it was valid. Yes, Your Honor. Yes, proceed. Yeah, but I think that was my favorite part of the show because I found it extremely funny being someone who goes to therapy, and like at the end of the session you finish sharing something so vulnerable and you're just like, oh, so can I GPay you? I'm so glad somebody is saying this because எனக்கு அதை எழுதும்போது யாருக்குமே இது புரியாது என்னோட அந்த வலி. ஏன்னா இப்போதான் மனசை விட்டு கொட்டி ஒருத்தர்கிட்ட நல்ல குபீர்னு சிரிச்சு எல்லா மனசுல இருக்க எல்லாத்தையும் கொட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசிட்டு, நான் குபீர்லாம் சிரிக்க மாட்டேன், குபீர் அழுவேன். சரிங்க, சம்டைம்ஸ் சிரிக்கவும் செய்யலாம், சம்டைம்ஸ் அழுவேன். No, so I'll be like dabbing my hand and I'll be like, so GPay. ஸோ அந்த நேரத்தில் மனுஷன் பேசக்கூட முடியாது. ஒரு டிரான்சாக்ஷனல் உலகண்டாது. We forget that they are a professional. ஒரு நாளைக்கு நம்மள மாதிரி 60 பேர் பார்க்கறாங்க. Why would they do it for free? நம்மளே பண்ணலாம் இது. Actually யோசிச்சு பார்த்தா தெரபிஸ்டா இருக்கு. வாய்ப்பே இல்ல. நீ பொறுமையா என்ன, நான் பேசுற ஒரு 5 நிமிஷம் நீ இன்டரப்ட் பண்ணாம கேட்டல, அப்புறம் நீ தெரபிஸ்டா பாப்பா. நீ 5 நிமிஷம் விடாம பேசு பாப்போம். சரி, யூ வின். என்ன இப்படி ப்ரெஷரா இருக்கு எனக்கு, 5 நிமிஷம் தான் பேசணுமா? ஐயோ இல்ல சரி. ஸோ பேசிக் நம்மளாம் தெரப்பி பண்ணக்கூடாது, ப்ரொஃபஷனல்ஸ் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும், போங்க நம்ம 2 பேரும் போயிருக்கோம், ரொம்ப உதவுது அப்படின்றத கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணணும். ஆமாம், ஆக்சுவலி எனக்கு நிறைய லைக் ஐ எம் நாட் சேயிங் இட் லைக் ஓ யூ நோ யூஸ்வலி பீப்புள் சே தெரப்பி ஹெல்ப்ஸ். ஃபார் மீ ஐ ஃபெல்ட் இட் இன் லைக் huge way, you know, in the way that I think, in the way that I process things. It's amazing. It's like, wow, I can actually not hate myself and do something. See? And you don't need to wait till you become a grown ass adult for you someone to, you know, tell you this. உன்னோட இன்னர் சைல்டு ட்ராமடைஸ் ஆயிருக்கு. அது இன்னர் சைல்டா இருக்கும்போதே சொல்லிட்டாங்கன்னா எவ்வளோ பரவாயில்ல இல்ல? Yeah, true. So you have been in Chennai Space for a long time and you have performed in a lot of different places and you've seen the space grow. And I don't know, have you been keeping up with India's Got Latent? No, because I see the original program instead, and I think I have way more respect for that. என்ன தலை காப்பி அடிச்சு ஏதோ பண்ற, நீ அதை உட்காந்து நீ பாராட்டிட்டு பயங்கரமா பார்த்துட்டு இருப்பியா? நல்லா தானே இருக்கு. சரி, ஓகே, நல்லா இருந்தா என்ன, ஒரிஜினல் நான் பார்க்குறேன். கில் டோனி அப்படின்னு ஒரு நியூயார்க்ல டோனி ஹின்ச்கிளிஃப்னு ஒரு கமெடியனோட அதே ஷோ, அதே ஐடியா, அது லெஜெண்டரி ஷோ, அது ஒரு 15 வருஷமா மேலே போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் இங்கே பண்றாங்க. So India's Got Latent நான் பார்க்கறது கிடையாது. Okay, so I always think about like new spaces like that coming up, you know, at least it's like new in the Indian context. So when people like அந்த மாதிரி new spaces are coming up now, when do you think it will, how long do you think it will take for our Tamil people to have a space like that, or to create a community of like people who watch comics and comics coming and performing and stuff like that? என்ன ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான கொஸ்டின் கேட்குறேன். யூ ஆர் ஆஸ்கிங் when will the Tamil space have a space like what India's latent அந்த மாதிரி கேட்குறியா? Why? What's the, we already have that sort of a space. It's about who's going to push the boundary that way to create a IP, intellectual property like that, right? For example, you have Abhishek and Nirmal. Yeah, they're doing something, first move, comedy dating show அப்படின்ட்டு.
which appeals to a lot of the younger generation, blah blah blah. So அவங்களுக்கு அது probably someone of my age group is not probably going to be interested in that. They'll probably look at a different sort of a content, speaking, say like mine post saying, yeah, talk about overthinking, anxiety, therapy, etc. Or someone older will look at an Alex and be like, hey, I would like some songs, I would like some nostalgia, I would like. So the space is evolving, but when and all I can't predict. I just think the Hindi space is a lot more populated. Therefore, you have way more talent at disposal. So they are able to collaborate like this and create. இங்கே வந்துட்டு ஒருத்த இண்டிவிஜுவலாக பொழப்பாக ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு டூ லைவ் டோர்ஸ் as much as possible. So when you're touring like that live as much as possible, it's very hard to also create an IP digitally like this and keep it going while doing a live show. I think it's a bit difficult, but it will happen. If, for example, Academy Awards அப்படின்னு சொல்லிட்டு Mervin, Manoj, Praveen, Jagan, these are all Tamil stand-up comedians who been doing this thing used to do but got into trouble because of celebrities எல்லாம் கலாய்க்கிறாங்க. What is Academy Awards na? Academy Awards ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ் சினிமாலே மாக் அவார்ட்ஸ் மாதிரி ரோஸ்டிங் them and giving the worst actor, the worst இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க. See, that's something that's borrowed from what they do in America, and they've pushed it here and they've put it out there and it worked. It did do reasonably well, but they've all individual careers இருக்கிறதுனால they're not able to give it that time again. But the India's got late in பண்றான், அவன் அதுதான் மெயினாக பண்ணுறான். ஸோ அதான் ஒருத்தரோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கரியரில் என்னவோ will dictate that, but the space is there ready. I think it will happen. I always wondered when like we'll have things like that do, you know, like to watch something like that. It'll be fun, you know. But can I tell you something? Yeah. We have someone called Alex who does a musical stand-up comedy that nobody in India does. I know. So Yoshpar, I mean, so, give and take dana. Yeah. They do India's Got Talent, and you got someone like this who's like the Pied Piper who comes and brings 20 instruments and yeah, sure, that பழைய காலத்து பாடல் பாடுறாரு. But point is that's so unique that I never thought stand-up comedy will eventually get to grow in a way where you will have a musical comedian coming and doing. Like யூஎஸ்ல இருக்காங்க பில்பர் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கமெடியன் இருக்கா, அது தவிர போ பர்னம் அப்படின்ற ஒரு கமெடியன் ஆல்வேஸ் டஸ் வித் மியூசிக். ஸோ ஐ நெவர் தாட் தமிழில் வரும்னு, பட் லுக் அட் ஹவ் அலெக்ஸ் brought it. So there are always going to be different skill sets and different types of personalities in the art space. But we are in a good space. Let's see. I don't know when it will explode. But if the limitations are individual careers தான் முக்கியம்னு முதல்ல போடுறது. ஸோ யா ஆஸ் யூ நோ யூடியூப்ல பெரிய பணம் கிடையாது. அப்புறம் ஏன் வந்துட்டு இந்தியாஸ் காட் லேட்டன்ட்டு தமிழ் ஆடியன்ஸ்னால் இவ்வளோ உண்டு, இன்னும் ஹிந்தி ஆடியன்ஸ்னால் இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ இருக்கிற தமிழ் ஆடியன்ஸ்ல ஏன் அந்த ஷோ பண்ணி மானிட்டைஸ் பண்ணி எப்படி ஹோல்டு இட்ஸ் நாட் சஸ்டைனபிள், ரைட்? You have done this for a long time and I hope you will keep doing it because I like your stuff. Thank Not you. just saying it to say it. But that being said, from the time you were an AD to the time you know started stand-up comedy and putting out your own shows, what is the biggest learning that you've gotten as a performer? Wow, இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி யாரும் கேட்டது இல்லையே. The biggest learning, I would say be authentic is definitely one of the biggest learnings that I've gotten. It's very important to be authentic. By that I mean, even if you're making a mistake, make sure it's authentically yours. அது எப்படி, so that you may, even that mistake that you made, you die on your terms, and therefore you learn from that, and that learning will be exclusive to you. So I feel that's my biggest learning. Usually, like when you hear about comics and stuff like that, like they always talk about like validation. Like it is an important point because like when you're making a joke, yeah, you want that validation. You're not going to make a joke without getting that validation that you want. Have you ever had like a tricky situation with the validation and how you receive it? I think all my life, in high school, I have been a validation seeker. So I've faced validation seekers only get rejected left, right and center, because when you're continuously going and putting yourself in that situation, மொக்க வாங்கிட்டே தான் இருப்பேன். ஸோ அது எனக்கு என்றைக்குமே இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த காமெடியில் இருந்தபோது இட் ஒன்லி ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் ஏன்டா எல்லா நேரத்துலையும் அல்ப மாதிரி போய் நிற்கிறேன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். காமெடிலையும் நிறைய நடந்திருக்கு. வேறு early years I've had to perform in tough crowds where I was booed off and I was clapped off while talking. Anna University ஒரு ஷோ பண்ணேன், மறக்கவே மாட்டேன். லைக் லிட்ரலி என்ன சொல்கிறது, ஹெக்கிள் பண்ணாங்க. ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸ் பார்ட்டி மாதிரி
1500 பசங்க இந்த பக்கம் 1500 பொண்ணுங்க இந்த பக்கம் நடுவில் செப்பரேட் பண்ணி நிற்க வச்சு ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியமில் போட்டு வச்சு செஞ்சாங்க. மறக்கவே பயங்கர டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த ஷோலாம். திக்னா கேர்ள்ஸ் வர் டீசென்ட், த கைஸ் வர் ஹெக்லிங் அண்ட் த கேர்ள்ஸ் வர் ஆக்சுவலி லிஸ்னிங் டு த ஹோல் செட் அண்ட் கிளாப்பிங் அண்ட் லாஃபிங். இன்ஃபேக்ட் நடுவில் நான் ட்ரிகர் ஆகி அவங்கள பார்த்து கேட்டேன், என்னடா அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ண பார்க்குறீங்களா அப்படின்ட்டு பசங்களை பார்த்து. அந்த மாதிரிலாம் நான் அவங்கள யூ ஷுடன்ட் பி அட்டாக்கிங் த க்ரௌட் when you're trying to win them over, but that is how defensive I felt on stage trying to do this show for them where they were not in the mood to listen. So அதெல்லாம் நடக்கும். I mean, I guess you go through all of that and it makes your instincts get better, I guess. Next time I'm in a tough situation, I'll know, okay, don't attack them, win them over, try and self-deprecate பண்ணு. So I started learning new things from that. So yeah. Oh, it was really super hard to be in that position. Yeah, it was. ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது லைட் இவ்வளோ பெரிய லைட் அடிச்சுட்டு ஒரு 3000 பேரில் ஒரு 1500 பேர் உனக்கு கேவலமாக திட்டு. It was pretty hard. But then I'll tell you the best part. Recently I went on US tour. Someone messaged me on Instagram saying, hey bro, I saw your show, we need to talk, loved it. Just wanted to say I was one of those students who was in Anna University that day when you had come many years ago. And I remember how bad we all treated you, and I remember feeling like when you walked off stage also, I remember how it was. To know that from there you've come here is an inspiring story, and I'm sorry I was part of it, and I'm sorry for having done that, but today I'm proud to call myself a fan of your work. அப்படின்னு சொல்லும்போது I was like, wow, that's a full circle moment, right? Not like எனக்கு அன்னைக்கு வலிக்கலன்னு சொன்னேன், அழுதேன். Sure. After the show? Of course. அழுதேன். Damn. Yeah, it was pretty hard. But it's the wrong, I mean, it happens. I guess I'm happy I've survived to tell the tale. Yeah, usually like, அப்படிலாம் நடக்கும்போது you think that, oh, I shouldn't do this again. Did you feel that way or A lot. Yeah. But the good thing for me is because I suck at everything else I do. எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது பண்றதுக்கு திருப்பி இங்கே வந்துடும். ஸோ இப்போ உன் கேஸ் நீ லாயர் ஆயிடலாம். ஹலோ, நீ லாயர் ஆயிடலாம், இல்லாட்டி நீ யூடியூபர் ஆயிடலாம், இல்லை நாளைக்கு நீ எப்படி வேணா அவன் பிவட் பண்ணலாம். உனக்கு மல்டிபிள் ஸ்கில் செட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீ டெக் ஸ்பேஸ் உள்ள போகலாம், என்னெல்லாமோ பண்ணுற. ஐ வாஸ் so bad at everything else that even though I failed in this so many times, I guess because there was no lack of alternatives, I picked myself up and I tried again. So என்ன ஒரு தடவை நான் பதில் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீ ரொம்ப டீப்பா அப்படி பாக்குற. அவ்வளவு பெரிய டீப் ஆன்சர் கூட கிடையாது. இல்ல, like it's not a deep answer, but மொக்க போடுறேனா சொல்லிடு. இல்ல I'm thinking, I'm relating it to like my own thing, and I'm like, oh yeah, correct. ஏன்னா எனக்கு நீ அந்த கேப் விடுற கேப்ல எவனோ மீம் இன்சர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பீட் விட்டாலே இல்ல சவார் நீங்க ஒரு மீம் வந்துரும் வடிவேல அப்படி ஒரு கேப் விடுறாளே. ஓ இது ஒரு எடிட்டிங் பேட்டர்னோ நான் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆமா, the spaces are not will be cut. அப்ப சரி, ஓகே. அது பிரீதிங் ஸ்பேஸ் கூட இருக்காது. ஓகே. நீ நல்லா பண்ணதல. நீ பண்ணதல. Allah. So I wanted to ask, have you been heckled in it? But then I was just like, இவங்க யாரை போய் heckle பண்ண போறாங்க? I just gave you a story now of how I got heckled. Yeah, but I was about to, I just genuinely thought that you've never been heckled for some reason. Because like from the time I've known, like yeah, I've seen some criticisms about you. You must have itself gotten it. No need to like நீங்க வந்து பதிவு பண்ணனும் தேவையில்லை. But like I've seen some criticisms, but yeah, அதுவும் வந்து okay, it was projection அப்படினு சொல்லிட்டு. See, the time you have seen me as a comedian was when the YouTube virality happened. The times I was talking to you is before I started doing it full time and I was on YouTube and all. There was a 4-5 year period of stand-up comedy from 2011-12 to 14-15-16. அதுக்கப்புறம் தான் Amazon Prime came to India. So அந்த ஒரு 5 years of us trying it for the first time, we were all so bad that we did go through heckling and aggressive crowd experiences plenty of times. So அதெல்லாம் அப்போல்லாம் இன்டர்நெட்டில் அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணணும், அதை பற்றி லாங் போஸ்ட் போடணும், இல்லை அதை செல்ஃபி எடுத்துகிட்டே அழுகணும். பாருங்க எவ்வளோ கஷ்டமாக அதெல்லாம் நாங்கள் அப்போல்லாம். Have you ever thought of becoming like a content creator? I wanted to ask that, but I thought that சரி நீ வந்து stand up comedian இருக்க, இதுக்கு வந்து I don't think I have a great excitement for content creation. But I consume a lot of it, therefore I can't be patronizing towards it. But I would like something more long form and slightly having a lot more legacy about it than a snackable content. So I mean that's where I come from. Yeah, basically a pop culture reference. So எதுங்க you அப்படின்னா you're a pop culture reference. why?
Because like at that point it Oh, was a like- pop culture reference correct, that correct. we were all making. Correct. You know, You so- had to remind me that. Yes, correct. Yes, I'm your pop culture reference. Yeah, so I get what you're saying. It's like about how having a body of work, Correct. you know, so showing what you're capable of and being remembered by there's different eras on the internet. Like on the in the time of Facebook. Please, and complete பண்ணாத இந்த இல்ல line இல்ல of இல்ல thought. like இந்த line of thought I'll complete finish. பண்ணாத எனக்கு I'll finish it. Like the body of work, when you put it out, people on the time பத்தி யோசிக்கும் போது they will think about like, oh, these things were all there abdinu. So like when maybe in the future in 5 years or something, someone's gonna think about this podcast as like, oh, Exactly. a pop culture No, thing. 100% you are too. You are definitely the first person I remember who from your generation took up this space and said, I'm going to own it. And see where you are from the time you messaged me to now. Message பண்ணும்போதெல்லாம் அப்போ ஒரு 1.5 வருஷம் முன்னாடி மெசேஜ் பண்ணா 1 செகண்ட்ல ரிப்ளை வரும். அப்போ கூட நான் என்ன சொன்னேன்னா எம்மா என் ஷோ ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ 2 பேரும் பேசலாம் அப்போ உனக்கும் ஏதாவது கிடைக்கும் எனக்கும் ஏதாவது கிடைக்கும் சும்மா பேசுறதுக்கு அந்த 1.5 வருஷம் கழிச்சு இவ பாப்புலாரிட்டி எங்க போச்சுன்னா இப்போ சீன் ஜோன் தான் மினிமம் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் ஒன்று விடாம பட் புரியுதுங்க ஹசில் பண்றாங்க ஷீஸ் a full time hustler so mad respect you ரைட் ரா சீரியஸ்லி நான் வந்து மெசேஜ் பண்ணிடுவேன் மெசேஜ் பண்ண பொறுமையா பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் பொறுமையா But yes, thank you so much for coming, SA, because எனக்கு வந்து நான் 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டு you kept up that promise. அன்னைக்கு நான் I met him at Kelly's canteen once and then I obviously first thing I went I was like, you should be on my podcast அப்படின்னு. And then you won't believe it, I went and I was excited to talk to you, but you didn't let me speak once. Do you remember? Yeah, because you were இருமா ஒரு let me talk. இனிமே உன் ஷோக்கு வந்து அதை பேச விட போறது இல்லை அட்லீஸ்ட் நேர்லயாவது let me talk நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் வேற எதுவும் இல்லை Yeah, but like you were talking to me and I was like, wow, like it's so interesting to see that like, oh, someone else has actually like perceived you and then they have perceived you in ways that you didn't perceive yourself, and it's like crazy. I was just going back home and that day itself was a nice day for me, like whatever was happening that day. But yeah, it was the same day I shot the Kanimuri podcast, and it was like came right out from shooting that, and then I saw you and I was like, wow, how crazy is that, Avdine? So it was really nice to have you on. You know, you kept that promise also, that like na varen appdin solli nee vantinga, and yeah, thank you so much for being here. Doing a kick-ass job, keep at it. I'm a big fan. Yes, and speaking of Aravind, you have something to tell us? Yes, I have a show that speaks about what we spoke at length about, which is overthinking, anxiety, therapy, taking help, and other funny incidents from my life that I recollect in this show called We Need to Talk. It's streaming on Insider, where you can buy a ticket and watch it online from November 22nd to December 9th. Yes, go watch it. I already watched it and I bought my ticket and I watched it. So, you know, you should also go buy it. Thank you. Yeah. That being said, thank you for coming, and yeah, thank you all for watching, and I'll see you all in the next one. Bye. Well done, bro. Done. Killer work.